Well, if I've thought on soaring club throwing the Corky, the Lair Scal na seo atá dianta go homláán as gaeilge a bhronna ar Coláiste. Tá soaring go minic na scoláirí ona heneh as iad dúsáid fé mar a bhaine míadna as iad na Hortíh. Bhfuilm ar muochas na gháil freisin de winter údrás na gaeltachta agus de gael scoilena as ocht choráige de Hortóin can níd seo de Hortla céile mar tá sig gachéin in leihananta seo ní féad mórráí anamh gan an airige úd. Ní héad seo an 10 Lair Scal gaelach tá ceann eile tógtha going de gúán bara agus tá sólaigh an gúsáidig winter na haite seo na Lair Scal na úd freisin. Le sin bhfuilm na Lair Scal na Hortíh agus raigh rathair. Bhhailm se well dús fáilte chu roimh go léir an seomh agus is cúiseáisdom an fáilte sin chu roimh. Is rud mór é dúinge an Lair Scal seo a bheith mar ceapim gur spreaga mór a bheith ann dus na scoláirí ní hamháin sa Coláiste ach timpeall na háite chun ghlacha leis an tráiríoch seo. Mar a sáil dúin go léir sa lá tá níomhán nuair atá an méid sin ómséir go daoine agus tráthanna scíthecha, tá sé antáachta go mbeadh caithbhaim siad an táirt seo a chu. Agus leis an Lair Scal seo inis tá súla gomsa mar a dúras go mbeadh an spreaga sin ag na scoláirí sa Coláiste an tráiríoch seo a chleachta agus tainneamh agus pléisiúr a bhaintás. Bhhailm má bhéchas a gháilt go háirithe de Seán McCuitter agus club tráiríochta Corcaí agus freisin mar a dúirt baran seo de údrás na gaeltachta agus na gael scoilne. Gan iad ní bheadh an Lair Scal a going agus tá míad 4 bhíoch dóibh. Tá súla gom amach an seo go minic míad úsáidas agus go méid an tráiríocht a gcuinge sa Coláiste agus ar fud na dúthaí an seo go léir. Gur mír maith go go léir. Sa haar ceann an agriad gaelscoilna chun séic beag a bhronna ar Common Riantáirt a Corcaí chun cabhrúlá sa feachta seo. Is mór an trúan ach bhfuil an séic níos mó ach tá contas mór airigid oringna fé mar tá gach agriad eile sa tíarastócha láthair na huaire. Ach tá áthas mór oringna a gaelscoilna an obair seo eiscinnta dul raig. Is tá sé anna táta ar fad go méid an Gaeilge fitte fuite ar gach sort sport agus gach sort caithbhaimsre agus tá nuaid seo anna táta ar fad is cóirthe a ríis a bheochanta náisiún. Agus as an rud ní brúd beag é ach rud anna táta is tuairt léirú a ríis go bhfuil an Gae a séide i dro eile agus tásúla díagam nach fadan lá go méid na céta Lair Scal mar seo le feiscint. Ní bhhain na gaeltachtaí ach das na gaeltachtaí as well. Agus freisin ar nó go méid Lair Scal na mar sin a dhéanamh i dímpelacht gach éon go mómó gach meánscoil an Gaelach bíag sé sa gaeltacht nó sa gaeltacht a ríis tá áthas ar an bheithin seo agus tá anna buíoch ar fad de Common Riantáirt a Corcaí as an rud obair úntaach seo a dhéanamh. Go míle mágad. Tá orm san check seo de ghlacha ar son Common Tráiríocht a Corcaí agus ní checkróh beag ach an air tá an áthas ar an airige gur féidiring áilt agus tá mé de súla Lair Scal in eile na hóga sa a bhad. Brother me fáilt sin na Ilíonaisteach Buchanan ar Stair an Coláiste ón lá oscailte. Well, cum dul siar Buchanan de bhí Coláiste na brathair mala ins na fithidí agus ins na tuchadí agus ins na tuchadí de dhéanann rialtas socrú chun go mbeadh Coláiste den taidh sin ann ins na gaeltachtaí éagsúla ceann an saithe mealla bhór na ceann na daingeanna cúise ceann na tíorchonal agus ceann na Conamara.
agus mar sin de buníog an Coláiste seo agus de hoscailíog é timppel déing néidir trucanné nó néidir go dahad. Is Coláiste speisialta bhíán agus mar a gléadís ag an nám Coláiste Olbhócháin. An córa sin ná go raibh scoláireachtaí ann do dhaoine as na scolanna náisiúnta gur bhíon lá de le raibh chun múntóireachta náisiúnta. Agus a chadar ceithre bliana an seo agus an sunda córa díreach raibh go dtí Coláiste fádaí go drom Candra chun cuasa i lúna sa bhúntóireachta críoch nó. An san de bhí an Coláiste ceapim bhíoh timppel nócan mar sin miléanaan sa le lína blianta sin. Ach an san tacht drá na 60 de bhí an nómarcha múntóirí sa tír sin rud amháin, agus is gom céan fá gceart ach de chuireadh deile leis an ggóras seo timppel 61 nó 62. Agus ag an am sin dar nó bhí áras ar daoine go bhíart bhí gná bheanscoil a chur ar siúil ina áit. Agus ag an am sin de thugann rialtas tariscintas na brathaire an Coláiste thugant agus gná bheanscoil i dhéanamh de. Agus is tócha ag an am de chuig na brathaire sa tens agus mar a sáildúing de buníoch an bheanscoil an sa ag an am sin agus ó hinine le tá ag éirí go geallis. Is ach baire buchlí amháin a bhí ann ach an san is timppel 1963 de bhrí go raibh na cuidas na tuismóiris chósannacht ag éalahharing agus I gcéirí gáin le fada na chalíní thógnaisteach na hasníomhan an san ar an chóidachas timppel 1963 tá timppel is a gá céad sa chuige miléanahing on céad sa chuige buchlí cónathe agus an fuileach san an céad scoláire le timppel chuige agus chuige nó mar sin de agus tá gairí go galing begus le go dtí seo. An bhfuil tusa ar taobh nó an raibh begus rih na daoine tháinig an neomh leis an choras nó seo an choras tróiríochta dus na daoine agus an Coláiste. Ó chur manna fáilte imis mar is rud únta géad a ghoine óga. Ceapan féin láthar na hóra tá a lán ó amalas be a spárála go dtí agus is táta chun rud ag mbeoch caithbhaimsere sláán túlacha agus an bhéiletá óna níos ná go mííon daoine sásta bheith ag féchanta rudaí ag féchantar cluichí agus mar sin de agus gan éon fáirt a thógant is de cluichí céanna. Agus ceapan sé dá bhéad a díos a bheith páirteach I caithbhaimsere go háir a caithbhaimsere a mo féin éir gan éir sé maithasú úntaach dóibh agus sa clí sin is caithbhaimsere úntaach é sin an tráiríocht agus ní hamháin sanach is cabhar a bhór é dus na miléin chun gas ó héamh tíráíochtta de agus ó héamh scrúdathe agus gná arbert an duine. Gur míle má go fráthar. Mr. O'Brien, could you tell us a little bit about the background of Orienteering, how it started and how it is getting on at the moment in Cork? Okay. Well, Orienteering started originally, the Swedes and the Norwegians, it was developed originally as an army training exercise, but it became very popular as simply an exercise for anyone that was interested in getting out, seeing the great outdoors, and apart from which it was found to be a great character developer. It helped people to develop their dependence on themselves, and they looked after themselves better in difficult circumstances. It came to Ireland, well, the first instances were about 10 or 12 years ago, and it then took on in Cork, I suppose, about 6 or 7 years ago. It's been growing very, very rapidly since then. Everybody claims that their sport is probably the fastest growing sport, but I think orienteers have a reasonably good right to claim that it is. If you bear in mind that at a normal orienteering meeting here in Cork, it wouldn't be unusual to have upwards of 200 people actually out taking part. That would vary from young kids in push cars and that sort of thing right up to people of 60 and 70 years of age. There are courses of varying degrees of difficulty, and there are divisions for the different age and sex groups and that, so you literally pick
the course you want to run, and you run it at your own speed. It can be very competitive, but of course it's up to yourself, which is, I think, one of the things that people like very much about orienteering. What does the presentation of a new map like today here in Bellavorna and the opening up of a new centre mean to the Cork Orienteering Club? Well, the Cork Orienteering Club has, I suppose, two functions really. One is to provide sporting opportunities for the people in the club, and secondly, to actually develop the sport and to help other people to enjoy it as well. Now, obviously, a new map is an occasion that the club really enjoys. A new club, which is essentially a new nucleus of the sport, is even better. We believe that orienteering has a great deal to offer, particularly to people who are growing and developing, and it really gives us great pleasure to see another college added and another map added, particularly a map in Irish, which allows development and we'll say expansion within Irish-speaking areas. Thank you very much, Mr. O'Brien. Thank you. Mr. Sullivan, can you tell me what advantages will the new orienteering map have to the youth of Bellavorna and the college? I feel that the orienteering maps would be of great benefit. First of all, it's a college here which promotes the use of sport to a great extent, and first and foremost, orienteering is a sport which of course can be enjoyed by anybody because it is that kind of an activity. But we have here in Coláiste, Íosagán, a boarding school, and several games are advertised, are organised for the youngsters, and I feel that orienteering will be a sport which they will derive great benefit from. Also, we have in the area another school, and this is a day school, and these students there will benefit from this new orienteering venture also. Can you tell me anything about the Irish being connected? The map is in Irish, and how that will affect the orienteering in the college? Coláiste Íosagán is a Gaeltacht school, and the man na Gaeilge, múntar trí man na Gaeilge, agus dá bhrí sin is mór an buntáiste das na scoláire féin go bhfuil na léirscáil trí bhean na Gaeilge. Fálamíonn siad chun léirscáil le ordnáis aber a léamh, débhirsigh den rang tíreolaíochta agus is mór an cabhraí na léirscáil na tíreolaíochta a léamh. Tá an smacht nó an rial nó an aim céine ag an dárod agus cabhraíonn sé le daoine i d'asach chun léirscáil a léamh agus freisin is mór an cabhraí chun daltaí a spreige chun simóthógant san régiún atúil chun ab na tríthe nádúrtha den timplacht a thuair faoi deara fiú mar deir na lán daoine nuamh go bhfuil a nómad den níosóg ag fécant ar an telefísin tá mar fad agus is dócha ní man rud é sin agus is sportslán túile agus bítar am faoin éir agus ag siúil nó ag rith brahan sé cóthapaigh agus is féidir an cuasa dhéanamh agus is mór an cabhraín ag slí. Can you tell me who exactly is this game geared towards, and what do the people who take part in these games need to partake? Primarily it's aimed at the students because, as I mentioned a moment ago, it is of great benefit to the both schools in the area, and secondly the Gaeling Irish courses, this being a Gaeltacht area, which take place each summer. Those students have various pastimes and sports organised for them, and orienteering now that we have the maps available and ready to use will be a great pastime for them in the fine weather and so on. And the second question? What would a person who wants to go to orienteering need? Very little, in fact. I would say this is one of the great pluses of orienteering, that it's a cheap sport. A member of the public who goes along on any day that on which there is an orienteering fixture arranged just needs about £1, a packed lunch, probably a tracksuit to wear for the orienteering itself, because it is basically a winter sport
and one needs comfortable shoes and a change of clothing in case the weather is bad. One doesn't need a compass because the symbols, the various colours on the map indicate the terrain you're going to cover. And away with you. That's it. Thanks very much, Ms. O'Sullivan. You know, just